Good morning, good morning, good morning, Africa. Good morning, Africa. Good morning, good morning, Africa. Good morning, Africa. Ni kipindi ambacho kinakujia kutoka hapa katika studio zetu za Columbia, South Carolina, na leo hii tumechelewa kidogo kuanza Good Morning Africa na tutarejea tena kidogo. Kwanza ngoja tusubiri kidogo watu kama kadhaa hivi waungane nasi. Tutazungumzia hali ya hewa pamoja na maktaba hapo katika East Africa. Good Morning Africa, karibuni wote katika kipindi chetu cha Good Morning Africa. Okay. Good morning Africa. Tunakuja moja kwa moja kutoka katika studio zetu za hapa Columbia, South Carolina. Kama nilivyoanza tu ya kwamba katika siku hii ya leo tutazungumzia hali ya hewa hapo katika East Africa, Tanzania, Kenya, Uganda na Rwanda pamoja na DRC kama bara letu linavyoonyesha. Na pindi tu tutakapo angalia hali ya hewa inaendelea vipi katika mwambao wa East Africa, kama mnavyoona hizo picha, hiyo taswira ambayo ni real time, ambayo inaonyesha jinsi ambavyo kuanzia mida hii ya saa 12:30 za asubuhi mpaka saa 1 za asubuhi kwamba kuna hii system ya pressure ambayo toka jana nilizungumzia kwamba itakuwa inaingia katika mwambao ya bahari ya Hindi au Indian Ocean, kule maeneo ya Nachingwea, Mtwara, kule Kilindoni pamoja na katika mwambao wa Dar es Salaam. Na hiyo pressure kama mnavyoiona hii hapa inaotokea maeneo ya visiwa vya Seychelles au Seychelles pamoja. Hebu tuangalie huko Madagascar na huko Madagascar kidogo kwa juu katika visiwa vya juu kwa Komoro inapita na inaelekea katika maeneo haya ya mwambao wa Dar es Salaam huku na Mtwara vile ambapo tayari imeshaingia huko Mtwara. Kwa hiyo hali ya hewa kutakuwa kuna mvua kweli katika mwezi huu wa 4 wa katikati kuelekea mwezi wa 5, na ndivyo hali ya halisi ya hali ya hewa. Kwa ukiingia katika ndani sasa mwa Tanzania, kule maeneo ya Ruaha nafikiri na viwanja 60 kule maeneo ya Iringa, Mahenge pamoja na maeneo ya Sumbawanga vile kuna mvua kweli kule Mbala, na kuelekea maeneo ya
ndugu zetu upande kule wa Zambia, mvua zimeingia kwelikweli kule. Nafikiri jana tulizungumzia kuhusu Angola. Hebu tuiangalie Angola, naona kidogo imeteremka hii mvua katika maeneo ya Zambia kule, maeneo ya Kabwe, Lusaka, Zambia wanapigwa kwelikweli na mvua katika mida hii ya asubuhi huko mapema kwelikweli, na hii mvua inaondoka Angola sasa na inaelekea maeneo ya kule Shangombo kule maeneo ya Zambia. Na hebu tuangalie katika upande wa ndugu zetu kule Sumbawanga, tukirudi maeneo ya Burundi kule pamoja na DRC-Congo. Lake Victoria nayo inapigwa kwelikweli na mvua, hususan katika zile T4 lines za barabara, ambako kule Masaka, Kampala, Uganda, ndugu zetu wa Kenya kama mnavyoona imeshaondoka. Jana tulizungumzia maeneo ya Kisumu hapa na Eldoret, lakini zimeondoka kule Kampala, kuna Masaka, kuna mvua kwelikweli na maeneo ya Lake Victoria kama mnavyoiona. Kwa hiyo hiyo ndiyo hali ya hewa katika East Africa. Oh boy. Nini maana yake na umuhimu wa kuelewa hali ya hewa? Na nimezungumzia jana kuhusiana na taratibu za shughuli ambazo zilikuwa zifanyike nje, kuangalia usalama wa raia na mali zake, pamoja na infrastructure compromise hapo katika hizo nchi za East Africa, kwa mfano Tanzania, Kenya, Uganda, ambapo wanatumia pesa nyingi sana katika ujenzi wa infrastructure pamoja na government building na residential pamoja na vyombo vingine mbalimbali, binadamu vile mifugo, na hususan shughuli ambazo zinatakiwa zisimame kutokana na kuwepo kwa hali ya hewa ambayo si salama kwa raia. Hali ya hewa. Sasa twende katika ili jaribu kufanya. Jana nilisema kwamba tutazungumzia segment ya pili, tutazungumzia maktaba au library hapo Tanzania. Ni kwanza nilikuwa naangalia katika tovutu ya ngoja turudi hapa kidogo, maktaba, tukasema kwamba hebu ngoja kidogo, maktaba, tukasema kwamba hebu tuweke picha ya ambayo inaonyesha maktaba, na huyu mtu ni maarufu kwelikweli, na sitamzungumzia yeye bali nitazungumzia maktaba hapo Tanzania na East Africa. Sisi kama Tanzania toi hali ya hewa kwanza haihusiani na segment ya pili, sababu shatri haihusiani na hali. Okay, tumeondoa. Tukiangalia katika historia ya Tanzania, hapo Tanzania library service ilianzishwa mwaka 1975, lakini ilikuwepo miaka ya nyuma. Kulikuwa kuna hiki kitu kinaitwa Tanganyika Library Services Board ambayo ilianzishwa mwaka 1963 na vile kazi ya hii Tanzania Library Services ina mamlaka ya nyaraka, mafunzo ya maktaba, pamoja na mambo yanahusiana na public libraries, pamoja na campaign za kuondoa niseme tu literacy, pamoja na kutangaza masuala ya literature kwa indigenous people, kwa wananchi, pamoja vilevile ina kazi vilevile ya kupromote kama nilivyozungumzia masuala ya training katika masuala ya maktaba. Hii Tanzania National Library katika nchi yetu ya Tanzania tunasema kwamba ina district sita hizi public library, pamoja na kama 14 au 14 regional au branch libraries ambazo ziko supervised na hiki kitu kinaitwa TLS, Tanzania Library Services. Oh boy.
Sasa tukiangalia tunaelewa ya kwamba Tanzania ni nchi ambayo ina watu zaidi ya milioni 62 sasa hivi, na takwimu zinatuonyesha vipi, kama nilivyozungumza hapo, hiyo historia hiyo na hiyo miaka ya nyuma huko. Tanzania iliweza miaka 1963 hiyo the Tanganyika Library Service Board Act ilipitishwa, na mwaka 1975 ilibadilishwa hiyo act ya mwaka 1963. Kwa hiyo ukirudi nyuma sasa miaka 1988, kwa sababu hii Tanzania Library Services iko chini ya Wizara ya Elimu, na bajeti yake mwaka 1988-89 ilikuwa ni shilingi milioni 6,338,000 na mwaka 1980 sasa ukirudi nyuma na bajeti ya mwaka 1980 na mwaka 1981, hii Tanzania Library Services hii ilikuwa na budget ya shilingi milioni 100,475,609. Oh boy. Sasa ukiangalia kuna committees nyingi ambazo zimeundwa na hii Tanzania Library Services hizi, kwa mfano inaitwa the Staff and Training Committee, the School Library Service Committee, the Dar es Salaam Public Library Service Committee, the Special Library Service Committee, inaitwa Branch Library Advisory Committees, ambazo zipo katika kila mji ambao una library. Sasa ukiangalia the Tanzanian Library Service perform the following national functions. Hizi zipo tazisoma kwa Kiingereza. It conducts the National Library Assistant Certifications course. It conducts the higher standard library examinations for the civil servants. It established the Tanzania National Documentation Center, which is responsible for producing agricultural abstract, industrial abstracts, and education abstract. Alafu wanasema kwamba it houses an East African collections, references and research collections. It compiles the Tanzania National Bibliography. It acts as an advisory council to the government on library and information policy, legislations, and training. It is a depository library for the publications of a number of international organizations. The NCL is a legal depository library. Kwa hiyo sasa hebu twende sasa katika eneo ambalo ni muhimu kweli kweli. Hili ni government library. Wanasema kwamba the government libraries of Tanzania are the most poorly developed of all types. Hii ripoti imeandikwa na huyu dada anaitwa, ngoja niende juu hapa, ni studies ambayo imefanywa na huyu anaitwa Cicely Daglin. Na government libraries, hii section ilikuwa very interesting katika nilivyokuwa nikipitia hii documents. Inasema nini? Inasema kwamba the government libraries of Tanzania are the poorly developed of all the types. Most of them have no professional librarian. However, they do not have trained library assistants. Because they are located in different areas of the country, communication is also a problem. The government libraries, which are more efficient, including those of the Ministry of Finance, Development Planning, Commerce,
and industry and natural resources in tourism, agriculture, water and energy, and minerals, plus the High Court of Tanzania. The Mineral Resources Library is one of the best in Africa. Special libraries katika nchi yetu ya Tanzania hapo, the Tanzania Library Service provides support and personnel on request to the special libraries. There are over 120 special libraries in Tanzania in 1922. They varies in size and effectiveness. Some of the better examples include the libraries belonging to the National Development Corporation, then the Bank of Tanzania, and the National Audiovisual Institute. The University of Dar es Salaam became an independent university in 1970, and although not under the jurisdictions of the Tanzania Library Services, it's dedicated to the implementation of national policy of the Tanzania. It has a main libraries on campus and one of the satellite library on medicine at Muhimbili. The main library is open to the public. However, its location outside the city makes it difficult to reach. It also has a large number of the Tanzanian government documents acquired under the Library Act of 1962, as well as publication from major international organizations like the United Nations and WHO. There are other libraries as a teacher training colleges, but these are not as well developed. Sasa nitamalizia katika hii sehemu ya training and staffing za maktaba hapo Tanzania. Teachers Library Training, which was an undertaking in 1962 under the terms of the United States Agency for International Development Project, USAID, more commonly known as the University hapa Marekani, inaitwa the Kent State University Projects. The areas of the library science, audiovisual education, and health education were to be emphasized at the Dar es Salaam Teachers College. Instructions in libraries basics was offered in a course for teachers by the Kent State University Library Specialists. Unfortunately, after USAID funding was phased out in 1962, library training was discontinued for the lack of funding. However, the Kent State University project did have the permanent result of establishing the Teacher Training College. Now the Tanzania Library Services has a responsibility of developing library services for all the teachers' colleges in Tanzania. A new undergraduate library school was established at the University of Dar es Salaam in 1989. And sasa hapa sikilizeni vizuri hapa. Sio ndefu sana. The Tanzania Library Services recruit trainees from the following educational levels: student with 12 years of schooling, wanajulikana kama sub-professional library assistants post, students with 14 years of schooling, professional diploma course, university graduates, professional library post, and students in the first level are trained locally through the National Library Assistance course. This program is limited to the 40 candidates per year. Diploma students train either at the University of Dar es Salaam, which admits only 30 candidates per year, and some of them in Botswana or Ethiopia. They just send them over there because they don't have any facilities or resources to train them. There's been discussion about establishing a graduate school of library science at the University of Dar es Salaam. However, until that comes to pass, the student in the third year sent either to Botswana or overseas, as just indicated from the previous sentences or statements that I've just made. Many libraries positions have been filled by the Tanzanians, including that of the Tanzania Libraries Services Director Ezekiel E. Kaungamono. And this is then back in 1980s, who earned his MLS at the Kent State University here in the United States. Staffing problems still exist because of lack of foreign exchange and decrease in available scholarship funds. Sasa hii ni pepa ambayo imeandikwa miaka ya nyuma kuhusiana na tatizo la uwepo wa maktaba hapo Tanzania. Sasa tulivyofanya tafiti zetu, tukaenda tukasema tuangalie wenzetu, majirani zetu Kenya wako vipi au wamejipanga vipi.
turudi Kenya. Mm, 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 mm. Tuangalie Kenya. Kwa hiyo Kenya wana public libraries ngapi? Wakenya wanasema kwamba the quest for knowledge requires availability and accessibility of relevant and timely information to those who have may required. Wherever they may be located, this role is effectively fulfilled by 64 public libraries spread across the country in Kenya. Sasa tukaenda tukauliza, does Kenya have a national library? Jibu tulilopata ni kwamba the National Library Division ambao wanaita wao is under Kenya National Library Service, and it provides the national library functions and services which distinguish it from the public library service wa Kenya. Tukauliza, how many libraries are in Nigeria? Taka tutujue. Well, Nigerians, they have 316 public libraries. Although there are about 316 public libraries in Nigeria itself is made up of the headquarters in each of the 36 states. Nigeria and 36 states, the Federal Capital Territory, the National Library of Nigeria, and their branches. Only 37 public libraries headquarters and the National Libraries of headquarters ambao waliwafanyika survey ambayo ilifanyika kutafuta hizi libraries hapo Nigeria. Sasa tukaenda tukaangalia kwamba tukauliza swali, who has the largest library in the world? Swala tu Tanzania. Tukaona kwamba the Library of Congress, founded in 1800, is a book lover dream with 106 million items and 1,350 kilometers of bookshelf. It is the world largest library ambayo iko hapa Marekani, inajulikana kama the Library of Congress. Hii Library of Congress hii ilianzishwa mwaka 1800. Sisi kwa Kiswahili tunasema mwaka 1800, na inajulikana kama book lovers dream. Hii ina zaidi ya items ambazo tunaweza kusema vitabu, periodicals, nini, 164 millions, na ina urefu wa zaidi ya kilomita 1350 ya bookshelf. Ni moja kati ya library kubwa duniani. Lakini bado tukajiuliza, kwa sababu tunataka tukae tu hapo East Africa, how many libraries are in Nairobi, Kenya? Nairobi country, no, it's not a county, it's Nairobi County, has 4 libraries located at Kayole, Makadala, Dagoretti, and Macmillan Memorial Library at the Nairobi Central Business District, the oldest library in Nairobi. Kenya National Library Service has a total of 64 branches spread in different parts of the country. So how many libraries are in Tanzania? Tukaanza tu kuangalia. Ukijaribu kuangalia wanakuambia Tanzania has over 3,000 village libraries with about 400 title available in each. So tukajiuliza swali jingine, which is the smallest library in Africa? Tamalizia na hii, which is the smallest library in Africa? In the face of all these challenges, the smallest library in Africa has in a certain ways reshaped the initial education shape of Mugure community. Being their hope for a brighter future, the children access the library on a daily basis in order to their homework, read some of the adventure stories. So how many libraries then in Uganda? Public libraries. According to the data
ambazo tunaambia kwamba Uganda has a total of 231 library, not including school libraries. Of these, 45 are public libraries and 132 are community libraries. Hmm. Sasa labda tujiulize Namibia, alafu tutauliza Malawi na Zambia. How many libraries are in Namibia? Namibia library nyingi kwelikweli, hata naogopa kuzisema, sijui ni kweli. Nyingi kweli kweli. Hebu tuziache hizo Namibia sawa. Namibia tu, hebu how many libraries are in Malawi and Zimbabwe? 15 libraries in Malawi. There are 15 libraries in Malawi being managed by the National Library Service. Ndugu zetu wa Zimbabwe, how many libraries they have? Total libraries 905 in 1990, 2006. Libraries with the internet 75,048 19 Zimbabwe hao. Sasa unaanza kupata kidogo mwanga sasa hapo. What is the biggest library in East Africa? Ruth Nalumanga, the Makerere main library, is believed to be the oldest and the biggest in the East Africa. It was the first legal depository in Uganda, which means that it is supposed to keep copies of all works published in Uganda. Depository. How many public libraries are in Botswana? Sasa hapa tutapata picha nzuri kweli. There are 102 public libraries under the National Library Service in Botswana, comprising of 33 public libraries and 69 village reading rooms. These facilities are scattered across the country and provide sources of information for the public. Wako vizuri. Ndugu zetu wa Burundi, how many libraries are in Burundi? There are 60 public libraries in Burundi, with the largest in and around the capital. Ghana. The Balmain Library. Balmain Library is the main library of the University of Ghana and is also the largest within the University of Ghana library system. It is endowed with information resources, IT infrastructures, and expert staff. Haya, tumalizie na Morocco. Morocco libraries and museums. Of the 18 public libraries in Morocco, the largest is in Casablanca with almost 360,000 volumes. The University of Sid Mohammed bin Abdullah in Fez holds 225,000 volumes. There are various Europeans and colonial institutes through the country holding small collections. Sasa tulipoangalia kwetu nyumbani kwetu hapo Tanzania, hebu turudi Tanzania hapa. Oh boy, Tanzania tuna library ngapi? Tuliuliza hili swali, how many libraries are in Tanzania? Tukaambiwa kwamba kuna remember that Tanzania has over 3,000 village libraries with about 400 titles available in each. It doesn't make no sense. Hizi takwimu hizi, it does not make no sense. Lakini sasa wanatuambia libraries and museum in Tanzania, ukisoma some of these
stuff kwenye Wikipedia ambazo zimekuwa published na the British Council hapo, and the American Center Library is also in Dar es Salaam. But Tanzania Library Service was established in 1962. It is maintained the National Central Libraries in Dar es Salaam, has 656,000 volumes. Kuna 16 public libraries in Tanzania. 16 public libraries. School library services and rural extension service, the British Council Library, naifahamu wengine, and the American Center Library is also in Dar es Salaam. The other major libraries is the University of Dar es Salaam, which has 750 volumes. The libraries at the Dar es Salaam Technical College circulate books by mail to all parts of the country. Also is the library of the East African Literature Bureau. Zanzibar National Archive has collection of Arabic manuscripts. The National Museums of Tanzania, with the branches in Dar es Salaam and Arusha, also considered as one of the museum, and there's a Department of Geological Survey maintains the geological museums in Dodoma. There are also museums in Arusha, Bagamoyo, Mikumi, Mwanza, and Tabora. With respect to Zanzibar, in Zanzibar, the government museums is an extensive exhibit illustrating the history, ethnography, industries, and natural history of Zanzibar and Pemba. Tabora also has the Livingstone Stand Memorial Site. There's a fine arts museum in Marangu. Sasa ngoja tumalizie, naona tumeenda zaidi ya dakika 32. Sasa ngoja nije nimtoe tuangalia tutamtoa vipi. Okay. Sasa kidogo hapa, ngoja nipandishe mic kidogo ili niweze kusikika kidogo kama nikiongea hapa. Sasa niseme tu ya kwamba nilikuwa tunajaribu tu kuangalia hizi maktaba katika East Africa pamoja na Afrika kwa ujumla na nchi yetu ya Tanzania, na utaona kwamba kuna tatizo moja ambalo hatujatilia maanani umuhimu wa maktaba, umuhimu wa Mtanzania kujiengage katika kusoma. Uhitaji kusoma vitabu kuwa shuleni, kujielimisha mwenyewe kwa maandiko na literatures ambazo zimeandikwa, maandiko au machapisho ambayo watu wanatakiwa kwenda kusoma, kujipa maarifa ya kujisomea wenyewe katika lugha yetu hii ya Kiswahili. Kwanza publication, ile infrastructure. Katika nilivyoanza mwanzo kwa mwandishi aliyekuwa akifanya uchambuzi wa maktaba Tanzania Library Services, jinsi ilivyoanzwa na sheria, amezungumzia jinsi ambavyo tuko poorly organized toka wakati ule Kent State Universities ambao walikuwa wanajaribu kuja kutengeneza mifumo ya maktaba hapo Tanzania. Kwa hiyo tumepoteza mwelekeo katika eneo hilo, na inabidi sasa turudi nyuma, turekebishe maktaba zetu hapo Tanzania. Mfumo system tuna Tanzania Library Services ambayo tuna director. Nilikuwa nimeangalia kwenye research yangu hapa, napitia hebu subiri kidogo hapa, tuko tunaangalia tovutu, wanaita tovutu, historia hii tovutu ya historia ya bodi ya huduma maktaba Tanzania. Kuna bodi sasa hivi, kuna bodi inaitwa bodi ya huduma ya maktaba Tanzania, na hii bodi inaongozwa na tupate kinywaji kidogo. Hii bodi, subiri kidogo hapa, na hii bodi ina, subiri kidogo, ngoja turudi hapa kidogo.
Hii bodi hii bodi ya huduma za maktaba Tanzania tunajaribu kuiangalia hapa tukienda nyumbani hapa, unasema uende nyumbani. Okay, inaongozwa na Dr. Mboni Luzengea ni, ni mwanadada huyu, hongera sana Daktari Mboni Luzengea. Kwa anajaribu kuirani bodi, na tunaangalia tovuti yake hapa, makusanyo, kumbukumbu, maarifa ya jamii, sera na kadhalika, na iko chini ya Wizara ya ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Hii bodi tunaangalia kumbukumbu, natural science, mathematics, maarifa, makusanyo ya NBA, habari na matangazo, mafunzo. Tuko katika tovuti yao hapa. Tunaangalia historia, tutamalizia na historia kwa haraka haraka. Unasema kwamba bodi ya huduma za maktaba Tanzania, nafikiri Library Service Board, ni taasisi ya umma iliyopo chini ya Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia. Taasisi hii ilianzishwa, kama nilizungumza mwanzo, kulikuwa nikisema kwa Kiingereza, kwa sheria ya bunge namba 39 mwaka 1963 ijulikanayo kama bodi ya huduma za maktaba Tanganyika, lakini unabidi wafanye marekebisho kidogo hapa. Kuna a lot of amendments zimeshafanyika. Mwaka 1975 sheria hiyo ilirekebishwa, sawa, nakubaliana nao, ambapo sheria mpya ya bunge namba 6 mwaka 1975 iliundwa na kupelekea jina la taasisi kubadilika kutoka bodi ya huduma za maktaba Tanganyika na kuwa bodi ya huduma ya maktaba Tanzania. Tulisoma hivyo. Sasa vilevile kuna sheria zilibadilika huko miaka 2000 nafikiri. Lengo kuu la kuunda kwa TLSB ilikuwa ni kutoa fursa kwa wananchi wote bila ubaguzi kwa aina yoyote kutumia maktaba za umma ili kujipatia elimu, maarifa na taarifa mbalimbali zitakazowasaidia katika kujikwamua kutoka katika umaskini na ujinga, na pia kupata burudani na kudumisha utamaduni. Tunazo 16 tu nchi nzima na zinasuasua kwelikweli, na ukiangalia budget zinazopatiwa hizi maktaba, hii bodi ya huduma za maktaba kwa Tanzania ni pesa ndogo sana. Tulikuwa tunasaidiwa na Kent State University miaka 80 na kupitia USAID, na sijui kitu gani kilitokea. Maktaba ya kuu ya taifa, TSD. Sasa TSD hatujui inasimama maana yake nini. TSD ni kitengo, wanasema ni kitengo cha kitaalam kinajishughulisha na uingizaji na utayarishaji wa usambazaji wa machapisho katika maktaba za mikoa, wilaya na tarafa. Tuna maktaba katika wilaya na tarafa. Sasa katika wilaya Dar es Salaam pale Kinondoni, sijui kama tuna maktaba na katika tarafa zake. Pia inatoa huduma kwa vyuo, taasisi na serikali na zisizo za serikali, shule sekondari na misingi na NGO. Kusudi taarifa, machapisho yote kutumia wanachama, taasisi na serikali zisizo za serikali za vyuo na sekondari na msingi, kutoa ushauri kwa jinsi ya kuanzisha maktaba na jinsi ya kujitengenezea, kusimamia usambazaji wa machapisho kwenye maktaba za mikoa, wilaya na taifa, kusimamia katalogi ya Muungano, kusimamia usambazaji wa machapisho kwenye maktaba za mikoa, wilaya na tarafa. Sasa sijui kama katika wilaya Kinondoni, rudi hapa kidogo, sijui kama katika wilaya ya Kinondoni Temeke na katika wilaya zote hapo Tanzania tuna maktaba na katika tarafa, kwa sababu ukisoma research ambazo zinaangalia maktaba Tanzania zinakuambia kwamba sidhani kama kuna hizo, ziko katika maandishi tu ya hii bodi ya kutoa huduma za maktaba, lakini in reality sijui kama zina exist. Hizi maktaba za mikoa, wilaya na tarafa.
hatujui kwa sababu kama machapisho yote anasema kwamba nchi nzima kuna maktaba 16, lakini sasa unasema Tanzania Library Service Board katika kusudi lake ni kutoa huduma katika maktaba za mkoa, wilaya na tarafa. Inawezekana vipi unakuwa na maktaba national libraries 16? At least wenzetu wa Kenya nazo 64. Yep. Sasa labda kama najua tulipeleka hizi huduma za maktaba katika halmashauri miaka hiyo ya nyuma na tuka fail miserable. Lazima tukubali kama tuna viongozi wa nchi ambao wanaamua kununua ndege. Naona umesikia kabisa hapa katika katika tovutu ya hii maktaba inazungumzia nini hapa. Si bodi ya huduma za maktaba Tanzania katika historia yao wanasema kwamba lengo kuu la kuundwa kwa Tanzania Library Service Board ilikuwa ni kutoa fursa kwa wananchi wote bila ubaguzi wa aina yoyote ile kutumia maktaba za umma ili kujipatia elimu, maarifa ya taarifa mbalimbali zitakazosaidia katika kujikwamua kutoka katika umaskini na ujinga, na pia kupata burudani na kudumisha utamaduni. Kujikwamua kutoka katika umaskini na ujinga na pia kupata burudani na kudumisha utamaduni. Maktaba zetu, hiyo bodi inaongozwa na Daktari Mboni A. Luzengea. Ningejua ningemweka picha yake, yupo kwenye tovutu. Ana wasifu mzuri, huyu ni mkurugenzi mkuu. Daktari Mboni Amiri Luzengea, Director General Tanzania. Wasifu wake, ana wasifu mrefu kweli kweli. Is academic librarian and the Director General of Tanzania Library and Service Board. Kutoka mwaka April 2021, former library director, faculty librarian, Muhimbili University of Health and Allied Science. She's engaging as an honorary lecturer, contributing to the Directory of Library and Services, teaching, training, collaborative research. She holds a PhD in Library and Information Science, MA in Information Studies, and BA in Education, majoring in Literatures and Languages. Very smart. Her career journey started in 2000 when she was employed as a Tanzania Minister of Education high school language teachers at the Benjamin Mkapa High School in Dar es Salaam. She later joined TLSB 2004 as a tutor librarian at the school Library and Archive and Documentation Studies in Bagamoyo Coastal Region, Tanzania. Wasema vivile, she works with the SLADS for 3 years. I don't know what is that. Before joining the Apo Muhimbili, she has over 15 years of experience in management, administration, leadership, teaching, training, and research. Areas of interest include libraries of information management and health information resources sharing, and use open data in data analytics. She conducts lectures in information and learning technologies and communication skills courses for the first year students in training, postgraduate students in e-resources searching, references management in scientific writing, and information literacies in citations, evidence-based practice, systematic fanya reviews and meta-analysis on open data and open access issues. Dr. Wenanani Ndef kwenda mbali Irani institution. Mboni A. Luzengea. Sasa tumekwenda zaidi ya dakika 45 kwa sababu tulikuwa tuna segment mbili tu, hali ya hewa na maktaba Tanzania
na changamoto ambazo hizi maktaba zetu hapo Tanzania na kutokuwepo kwa maktaba, lakini tunaambiwa katika tovuti kwamba kuna maktaba za mkoa, wilaya pamoja na tarafa. Kwa hiyo tuishie hapa. Kwa hiyo tunajua tatizo liko wapi sasa. Tatizo lipo hapa, lipo hapa. Sitatenda kimuundo wa shirika, naona hii itanisumbua kidogo. Oh my God, imenitoa kule ambapo nilikuwa nataka kwenda. Ngoja kwenye historia hapo kwenye lengo kuu la kuundwa kwa hii Tanzania Library Service Board ilikuwa ni kutoa fursa kwa wananchi wote bila ubaguzi wa aina yoyote ile, kutumia maktaba za umma ili kujipatia elimu, kama wanavyotuambia, maarifa na taarifa mbalimbali zitakazowasaidia katika kujikwamua. Hapo ni pazuri kwelikweli, kutoka katika umaskini na ujinga, na pia kupata burudani na kudumisha utamaduni. Kwa nini ziko tu 16 na tuna mikoa zaidi ya 36 na wilaya zaidi ya 136? Sasa tuna tarafa ngapi kama ndio hivyo? Tunadanganyana katika maandishi na katika vitendo, sivyo? Tunahitaji maktaba hapo Tanzania. Katika kipindi chetu cha leo ni maktaba. Tunahitaji maktaba. Pateni hizo maktaba zetu hapo. Kwa hiyo tunamalizia kipindi chetu cha leo. Kwa wale ambao hamjasubscribe, jamani, hebu twendeni tukasubscribe. Tutakuwa tunawaleteni hizi information kama hizi information ambazo tunakuwa tunaangalia, na tunaangalia kama kweli wanachokisema na kwa nini tuna matatizo yote ambayo tunayo hapa katika bara letu la Afrika, hususan hapo Tanzania, na tunaona kwamba kutokuwepo kwa maktaba hapo Tanzania labda ndiko kunatukwamisha katika maendeleo yetu, kwa sababu ujinga bado upo. Kusudi la maktaba limeshazungumzwa, ni kuondoa wananchi ujinga na kwa hiyo basi, kwa wale ambao hamjasubscribe, nendeni mkasubscribe, na tunakamilisha kipindi chetu cha leo kwa kusema kwamba nendeni mkasubscribe, mshare na kulike video zetu, na tunamalizia tu kwa kusema peace.